En un mundo donde los dinosaurios caminaban por la tierra, y los autos eran movidos con los pies, surgió una de las familias más queridas de todos los tiempos, los Picapiedra. Esta caricatura, conocida en muchos países como the Flintstones, fue una creación revolucionaria de los estudios Hanna-Barbera que combina lo moderno con lo prehistórico, el humor adulto con el encanto familiar. La serie nos transporta a la ciudad de Piedradura, un lugar donde los teléfonos son conchas, las aspiradoras son mammoths, y los problemas son tan humanos como los de hoy. Quienes eran Pedro Picapiedra, y Pablo Marmolantes de ser iconos mundiales. En este video te contaremos toda la historia, los secretos detrás de su creación, y cómo lograron conquistar generaciones enteras con su humor atemporal. Pero, ¿cómo nació esta obra maestra de la animación? Inspirados por series como The Honeymooners, los creadores William Hanna y Joseph Barbera diseñaron una familia de la edad de piedra que vivía como si estuviera en los años 50 modernos. Corría el año 1960 cuando Hanna-Barbera decidió arriesgarlo todo con una serie animada que, por primera vez, sería transmitida en horario estelar para adultos. Si le gustaste aquí, ya sabes que esta historia es increíble. No olvides suscribirte al canal para no perderte más viajes nostálgicos como este. La clave del éxito fue cómo lograron reflejar las dinámicas familiares modernas en un entorno totalmente prehistórico. Con estos elementos, la serie se consolidó como la primera caricatura en lograr un éxito masivo tanto entre niños como adultos. Este evento transformó completamente la dinámica familiar, y permitió que la serie explorara nuevas temáticas como la crianza de los hijos y los desafíos de ser padres. Pedro Picapiedra, con su temperamento explosivo y su enorme corazón, se convirtió en el alma del show. Estos cambios no solo refrescaron la narrativa, sino que también ayudaron a que más espectadores se identificaran con los personajes. La genialidad del programa radicaba en cómo tomaban elementos modernos y los adaptaban al estilo de la edad de piedra. Aunque simple, la música pegajosa de la introducción, con es famoso Flintstones, Meet the Flintstones, garantizaba que cada episodio comenzara con energía y entusiasmo. Todo en la serie estaba pensado para que el espectador se sintiera cómodo, identificado y entretenido. Incluso los secundarios aportaba algo único al universo de Piedradura. No importa cuántos años pasen, siempre habrá alguien descubriendo por primera vez a Pedro gritando Vilma, oyendo a Pablo intentar entender los enredos de su mejor amigo. Esta atención al detalle fue parte del éxito duradero de la serie. O una roca talada, YT. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de los Picapiedra? Dígalo en los comentarios. Y si estás disfrutando de esta historia tanto como nosotros, si te gustó el video, da tu me gusta, comenta tu personaje favorito, y cuéntanos si te gustaría que hablemos de más dibujos clásicos. Y por supuesto, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí celebramos lo mejor de nuestra infancia, lo que nos hizo reír, sonar y aprender. Te recordamos nuevamente, suscríbete y activa la campanita para no perderte más videos como este. Hasta el próximo episodio de Nostalgia Animada, Yabadabadoo. Y lo lograron con creces. Era efectiva. Los aspectos siempre dispuesto a recibir a Pedro con lenguetazos en la cara. Dino era más que una mascota. Era parte de la familia. Aunque nacieron en los años 60, sus temáticas familiares, su humor accesible, y sus personajes entrañables permitieron que cruzaran generaciones. El diseño de los personajes, con sus formas geométricas y colores llamativos, facilitaba su reconocimiento instantáneo. A su lado, su esposa Vilma, paciente y práctica, aportaba equilibrio a la caótica vida del protagonista, pero su legado no terminó ahí. Incluso hoy, décadas después de su estreno,
siguen siendo una referencia constante en programas, memes y redes social. Siempre ha habitado en lugar para esta familiar de la edad de piedra. Además, su influencia en otras series animadas es innegable. El Sena Rajuela, siempre exigente, y con una actitud que refleja a los típicos jefes de oficina, que no ha gritado alguna vez. Yabadabadu, como Pedro Picapiedra. Sin los Picapiedra, probablemente no existirían muchas de las caricaturas que hoy disfrutamos. A lo largo de los años, los Picapiedra tuvieron múltiples spin-offs, películas animadas, especiales navideños y incluso una película live action en los años 90. Junto a sus vecinos y mayores amigos, Pablo y Betty Marmol, de vida, aventuras cotidianas, líneas de malentendidos, enredos y, sobre todo, mucho humor. Esta expresión nació como una improvisación del actor de voz original, Alan Reed, y se convirtió en una de las frases más reconocidas de la televisión mundial. Los primeros episodios presentaban a Pedro y Pablo en su día a día como trabajadores en una cantera, usando dinosaurios como grecas y pelicanos como disques. Un cerdo que se comía los restos de comida, una cámara fotográfica. Un pájaro que picoteaba una piedra para grabar la imagen. Pero no todo era comedia absurda. Los Picapiedra también abordaban temas reales como el matrimonio, la paternidad, el trabajo y la amistad. Un lavaplatos fue precisamente esa mezcla entre lo absurdo y lo realista lo que atrapó a la audiencia y la mantuvo conectada semana tras semana. De los momentos más icónicos de la serie fue la llegada de Pebbles, la hija de Pedro y Vilma. Poco después, los Marmol adoptaron a Bam Bam, a niña con fuerza sobrehumana que aportaba en más chaos y ternura a la serie. A pesar de estar ambientada en una época ficticia, los Picapiedra retrataban con precisión los ritos y alegrías de una familiar promedio. La serie original tuvo 6 temporadas y en total de 166 episodios, convirtiéndose en el programa animado más largo de su época. Cada nueva versión buscaba mantener viva la chispa original, aunque con adaptaciones a los gustos de nuevas generaciones. La familia de Piedradura se convirtió en un símbolo de la cultura pop, apareciendo en todo tipo de productos, desde serials hasta videojuegos. Hablando de frases icónicas, yabadabadu. No fue solo un grito de alegría de Pedro, sino que se volvió un emblema del personaje y de toda la serie. Desde el auge de la televisión hasta la era del streaming. Programas y no podemos hablar de los Picapiedra sin mencionar a Dino, el adorable dinosaurio mascota de la familia. Su deseo, comportamiento y lealtad lo convirtieron en uno de los personajes más queridos de la serie. También merece mención el jefe de Pedro. Cada personaje, hoy en día, su mezcla de comedia, crítica social y ambientación única logró un equilibrio perfecto que pocos programas han alcanzado. Esta serie demostró que la familia, el amor, la amistad y la risa son valores que nunca pasan de moda, sin importar si USA es una computadora. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Porque aunque no vivamos en Piedradura, siempre levaremos en el corazón y mundo donde en pronto caminante lavaba al trabajo, y en dinosaurio lavaba los platos.